এর পক্ষ থেকে সমস্ত দর্শকদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে আলোচনা করব বিদ্যালয়ে গরমের ছুটি এগিয়ে আনা হয়েছে তার এক বিজ্ঞপ্তি। অর্ডারটি দেখে নিন। আপনি যদি এই চ্যানেলের প্রথম হন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, ভালো লাগলে শেষে শেয়ার করে দিবেন। গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে 13/4/2023 তারিখে মেমো নাম্বার দেওয়া আছে। ফ্রম সেক্রেটারি ইন স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, টু প্রেসিডেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, প্রেসিডেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশন, বিষয়বস্তুটা দেখে নিন। ডিউ টু হিট ওয়েভ অ্যান্ড প্রিভেলিং সিচুয়েশন, ইট ইজ অ্যাডভাইস টু declare summer vacation in the school under your administrative control with effect from 2nd May 2023 until further instruction, except for the schools in hill area of Darjeeling and Kalimpong districts, wherein existing academic schedule will continue until further order. The teaching and non-teaching staff will also remain on leave as a special case during the period or till the school reopen. However, the teaching and non-teaching staff of school shall make suitable arrangement for conducting extra classes after reopening of the school to make up the loss due to early closure of school as stated above in the interest of the student. কোথায় কোথায় ফরওয়ার্ড করা হয়েছে লেটারটি দেখে নিন। ধন্যবাদ, এখানেই শেষ করছি।